ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞാൻ. നമ്മൾ പുറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റപ്പോൾ പാർക്കിലാണ് ഗൈസ് ഉള്ളത്. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കുറേ കപ്പിൾസുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ കാർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതെടുത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് ഗൈസ്. അവിടെ ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. നമുക്കപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാല്ലേ. നമുക്ക് പോവാനുള്ളത് ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ്, കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോ മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് പോവേണ്ട സ്ഥലം നോക്കാം. ഈ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഗൈസ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. എന്താവും അറിയില്ല. നമുക്കപ്പം എന്തായാലും അവിടെ പോയി നോക്കാം. ഗൈസ്, നമുക്കൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മൈക്കിളിന്റെ ഡോക്ടറാണ് വിളിക്കണത്. മൈക്കിളിന് ഒരു ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസൾട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടറാ വിളിക്കണത്. എന്തായാലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നമ്മ ഇപ്പൊ പോണില്ല, കാരണം നമുക്ക് വേറൊരു പണി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷനിൽ ഇവിടെ അടുത്താണ് കാണിക്കണത്. കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഉള്ളു ഇനി. നമ്മ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. പക്ക അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മ ലൊക്കേഷനിൽ കാണിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ എന്താ അടുത്ത മിഷൻ നോക്കാം. ഗൈസ്, നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും കേട്ടോ. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മിഷനല്ല, ഇത് ഫ്രാങ്ക്ലിനും കൊണ്ട് വരേണ്ടതാണ്. അവന്റെ മിഷൻ അത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടിയിലോട്ട് പോവാല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാനുള്ള സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ട്രിപ്പ് പാക്കേജ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഈ ട്രിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്ഥലങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ. കുറേ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വീടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്ഥലത്തെത്തി. അവർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വൈകിപ്പോയി. ഈ ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡ്. അതവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനോട് ചോദിക്കാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. ഇനി കുറച്ച് എമൗണ്ടും കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് കൊടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബസ്സിൽ കയറാം. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മ അതേ ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മ അപ്പൊ ബസ്സിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. നല്ല സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഗൈസ്, ഇത് കണ്ടിട്ട് ബസ്സല്ല, വാൻ്റെ പോലെയാണ് തോന്നണ്. പക്ഷെ ബാക്ക് സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്. വിൻഡോ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ആയി പോയി. അതുകൊണ്ട് അധികം വ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിലാകെ 2 ക്യാമറ വ്യൂ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഇപ്പതേ സിഗ്നലിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. പോസ്റ്റ് ആവാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാവോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൂർ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാൻ ട്ടാ. On your right, you'll see the world-famous Gentry Manor Hotel, a legendary party hangout for actors and rock stars and people trying to have sex with actors and rock stars. Built in 1921, it's been the scene of some classic Vinewood scandals over the years. One of my personal favorites was Al DiNapoli's overdose in 2002 after a chimpanzee blasted an 8-ball up his rear door with a water pistol. Fantastic! They say that on any given day there are at least 2 dead party girls in the trash cans round back. Isn't that great? Okay, smartphones at the ready, celeb spotters. We are now approaching the legendary nightclub, the Dungeon Crawler. Opened in 1996, the club is famously owned by actor Bruce Spade, who has a custom-built elevated VIP table so that he looks the same height as everyone else. It remains one of Vinewood's hottest night spots for the rich and famous to do drugs and date rape impressionable fans. Play your cards right, and that could be you! The Dungeon Crawler was in the news again recently when comedian Morgan Chester allegedly ran over a doorman in his SUV for not laughing at one of his jokes. Oh, and now a treat for you closet glam rockers on board. We're coming up to the infamous Tequila La Rock Bar. Back in the day, this was a restaurant run by the mob until it got shut down over the Adam's apple in the soup controversy of 1982. It reopened as the Tequila La Bar in 1983 and soon became a mecca for hair metal bands and fans from across the country. It's rumored that the Love Fist song Dangerous Bastards was written about a night they partied here on mescaline with some transgender twins.
Now, this house up ahead is one of the many private residence of action movie director Mark Fostenberg. Fostenberg still maintains he was out of town when a 15-year-old Mexican girl was found dead in his pizza oven in 2007. The case was settled out of court and all charges were dropped. The girl's family now live on the next street. So this is the house of television exercise guru The Craze. You might have seen him degrading himself recently on Rehab Island. Do any of you remember the 80s? Huh, strange times. People didn't go to the gym back then. They did jumping jacks in front of the TV and leg warmers and headbands. The Craze swapped his gold lame leotard for a crack pipe in the 90s, but is reportedly now clean and in the best shape of his life. That's Vinewood's code for he's trying to make a comeback. This is the home of celebrity wild child Martha Turn. Daughter of 70s comedy star Joni Term, Martha spent her teens partying on booze, her early 20s partying on coke, and her mid-20s staring at her shoes on heroin. Her tell-all autobiography about the difficulties of growing up really rich in Vinewood only sold 30 copies last year. I should remind you this is a no-smoking bus. Unless, of course, it's medical marijuana. Then you're all right. How much longer does this go on? Just up ahead is another place to see and be seen in Rockford Hills, the Richman Hotel. An iconic entertainment industry hangout, sleazy producer types have been promising to make young girl stars here for over 100 years now. Not gonna lie, I did some shameful things in that lobby bar in my youth, but I've put that period of my life behind me now. I was a member of the jury in the 1991 movie Last Will and Testament. They cut my line. I don't know how much more of this I can take. Here you can see the landmark Weasel Theater, which was opened here in Morningwood in 1930. Some of the biggest movies in history have premiered at this theater, including Blue Blood, Shoulder of Orion, and The Many Wives of Alfredo Smith. You might remember the controversial premiere of the gladiator comedy Lions and Donkeys in 1984, when star Chip Hampton walked up the red carpet with two slaves in chains. Is everyone having fun? Count yourselves lucky, my prescription just got renewed this morning. And now to our left, ladies and gentlemen, is the famous Richard's Majestic Studios. The product placement for classics like Nelson and Naples and Rum Runner and the not-so-classics like Vinewood Zombie and Shoulder of Orion 2 was shoehorned into the final edits right behind those very gates. Everyone has a favorite Solomon Richards movie. An American Divorce really helped me through a difficult time when I was bankrupting my first husband. Oh, come on, don't people in the Midwest watch movies? You must have seen Defender of the Faith. No? Wow, tough crowd. What's up? Hey, what's up? Just up ahead on the right is where Delancey Medua's septum fell out after a ketamine party. Remember, these people are rich and beautiful. That makes them better than us. Is this what my life become? You learn something every day. Keep those cameras out and fingers on the trigger. Celebs are skinny and fast. Hi. Only this weekend. How's it going? Wax museum yet? You know, I am aware to be making a
Okay, people, get those cameras out. This is Dorset Drive. You won't get a better chance to spot a celebrity in its natural habitat. As you can see, the recession hasn't hit this part of town very hard. These are some of the most offensively high-end designer stores in the country. And now, some fun trivia for you. There have been a number of movies shot on Dorset Drive, mostly awful ones about rich idiots, including the blockbuster 2005 romantic comedy, Shoe Whore. It's credited with sending women's rights back 50 years. The store we're passing now is where British star Charlotte Crown was caught on film in the changing room, eating and purging the same burrito over and over again, just like a dog. Great, another landmark, drop it. This is the Epsilon Center. Anyone with red hair, please cover it for your own safety. If you really want to meet a famous celebrity, this place is packed full of them. Take an introductory course. It changed my life. Kifla! To the left, you'll see a spot where a pizza boy claims that Play P.G. Jackson asked him to remove his shorts. You'll recognize this stretch of road from those videos of Jill von Krestenberg with the Romanian shot put team. Don't you just love people you've never met and would have you arrested if you came within 10 feet of them? No way. Pretty cool, huh? I hope this is celebrity phones. I never knew architecture was so interesting. Please refrain from taking photos of ethnic minorities. They could be gang members. And here is City Hall. This is where the mayor's office is, if any of you care. You might recognize this building from the 20-minute final dogfight to save Earth in the movie Invasion Los Santos. The next corner is where actor Scott Stevens famously prolapsed after a failed party trick. Remember when Laszlo was arrested for masturbating with an eggplant and shouting at women? That happened right here. That was just like on TV. And here we have the beautiful Oriental Theater. Riots broke out on the theater's opening night in 1928 as desperate fans tried to get upskirt shots of the legendary silent movie star Miriam Turner, much like you're doing today, except with really heavy cameras. My daughter tells me it isn't politically correct to say Oriental anymore, but considering some of the other common terms for Asians in the 1920s, the name could have been a lot worse. There's a saying that to go to Los Santos and not see the Oriental Theater is like going to China and not visiting a burger shop. Yeah, I've never really understood what that means, but... And here we are, back on the strip. As they say in Vinewood, that's a wrap, folks. I hope I managed to take your minds off the economic downturn for just a little while. I'd like to remind any Europeans that 1% is an insult, not a tip. Enjoy the rest of your vacation. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മടെ എത്തിയിട്ടാ ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതേ. തിരിച്ച് കയറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ എത്തി. രാത്രിയായി എത്തിയപ്പോ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ വീട്ടിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ രാത്രി കാഴ്ച കാണാൻ എന്ത് രസമാണല്ലേ കാണാനായിട്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിഹരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.